سلام دوستان گل من، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حسابی خوب باشید. بچا خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو بچا قراره امروز بریم سراغ گیم پلی بازی خفن وسترن تفنگ هفتیری باحال به اسم Call of Juarez Gunslinger. وقتی ویدیو رو فراموش نکنید بچا، کانال حتما سابسکرایب کنید. کلی گیم پلی خفن توش هست. زنگوله رو بزنید که ویدیو جدید منتشر میشه ازشون با خبر بشین و اونا رو دست ندین و بی مطلع کنیم و بریم سراغ بازی. پس let's do this baby. ها بچه‌ها خوش اومدید به منوی بازی. بریم نیو گیم رو بزنیم تا ببینیم که داستان بازی چطوریه. مطمئنم که خیلی خوشتون میاد. بازی یکم حالت کارتونی مانند داره بچه‌ها ولی خیلی باحاله. و برای این اواخری که اصلا کلا بازی وسترن نیومده بیرون بعد از رد رپنشن چیز زیاد جالبی واقعا نداشتیم تو حالت وسترن. حتما پیشنهاد میکنم بازی انجام بدید. سیستم واقعا زیاد قوی هم نیاز نداره. بچه‌ای که کامپیوتر پوتیتو دارن، اون سیب زمینی هم دارن، میتونن اجراش کنن. امیدوارم که لذت ببرید. فقط بچه‌ها گفتم لایک ویدیو رو فراموش نکنید چون کلی به من کمک میکنه که بتونم واسهتون کانتنتای باحال بسازم، گیم‌های خفن رو واسهتون بیارم، کلی حال کنیم باش. Don't I know you, sir? Don't believe تو رو میشناسم قربا؟ فکر نکنم. من سالا اینجا نبودم. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. What are you doing here in Abilene? تو اینجا چی کار میکنی؟ Passing through. داشتم رد میشدم. یه کم اینجا کار دارم باید انجام بدم. It would be an honor if you would allow me to buy you a beer. اگه اجازه بدی واسه تو این Hell, نشینه son, بگم it would واسه be my افتخارم. honor to drink it. I'm Molly. Howdy. من I'm مولیم. Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind جک bar. و استیو و اینجور چیزا. Oh, I bet you got some great stories. A couple. فکر کنم یه داستان خیلی خوب داری. Any of them true? یه چند تایی دارم. Jack, be nice. A few. البته What که about your واقعی shootout with باشه. Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here اون dime داداشمون novel. جایزه بگیره. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. میگه تو اینو بودی که طرفو کشتی و یه چیزا. میگه اون چیزی که توی داستان نوشتن زیاد باور نکن. You knew Billy the Kid? Damn right. یه تو بیلی کیدو میشناسی، بیلی بچه. یاره. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected بچه the اصلا 10 ترس stars درش off نمیشه. any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. جو بچه کارش خیلی خوبه به خاطر همینه خطرناکش میکنه. خب این مرحله اول بازی بچه‌ها بریم. It was about 30 years ago. این شکلی نیستن، یکم کیفیتش بهتره. Billy was hiding out in an abandoned اولش farm وقتی داره near داستان Stinking تعریف میکنه این Spring. شکلی میکنه بازی رو ولی بعدش ردیف میشه. اینجوریه. خوبه I دیگه، threw in زیاد with the بدم kid نیست. because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that son of a bitch dead. خب بچه‌ها اینجا منوی چیزایی که داریم میتونیم منوی مهارت‌ها یا به عبارت دیگه اسکیلامونه که میتونیم ازش استفاده کنیم. I had this funny feeling. Funny, haha. No, میگه اومدم اینجا و یه حس The other خنده‌دار kind بوده. of میگه خنده‌دار از نه ها میگه نه اون یه نوع دیگه خنده‌دار. خب اوکی مسیر علامت زد واسمون. I knew those two morons. دو تا would never نکبت let me اونجا through. بچه‌ها. I had no میتونیم choice. تک هفتیر بریم، دو هفتیر هم بریم ولی من دو هفتیر میرم. یس بیبی. شاه گذاری کنیم سریع. Oh yeah. بازی بی‌نظیره، شاهکاره بچه. Garrett, his army of deputies had surrounded the entire homestead. I decided to help Billy and the boys out of it. خب برو قایشون So پاشین. that's just what I did. سنگر. As the governor of New داره بهمون تیر میزنه این نکبت‌ها. Garrett was able to hire every وای برو gunman قایم in شو. Lincoln County. ها بوده بخواب. دیگه نبود. نه انگار دیگه کشیمشون. I knew that going through that front door meant putting my butt in a shooting gallery.
دیگه تصمیم گرفتم که از در جلوی برم که تیر نخورم. واو بعد جایی نشستیم. پار کن واو جا خالی بینیم کدوم رو. خب خشاب بذاریم. واو Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. از اینجا بریم بالا. The right position is very important. باحال هست یا نه بچه‌ها؟ نظرتون رو واسه راجع به این بازی حتما تو کامنت ها بنویسید. Indeed, darling. But where was I? Oh yeah. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. نبود دیگه کسی دیگه. Then I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! Who's that? We'll cover you! Watch your flank! Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half. But that just made the ones that were left twice as mad. خب زدیم اینو. They made up for their lack of skill with a seemingly endless همش باید خشاب گذاری کنی لعنتی. خیلی زود دفترش تموم میشه. آها. It was a bit of a slog. خب. But I finally fought my way around باید the بریم back تو of the این house. قسمت این دره. And like that, I was inside. None این the worse داداش for wear. دوستمونه. پر کن. I passed Dirty Dave, and upstairs I found Billy Daddy and walk me. Charlie both. خب میگه توی قسمت پنجره طبقه بالای بیلی کیت بود. همین داداشم که اینجا هستش. تو قسمت ورودی هم چارلی قرار داشت. همونی که اول دیدیم میشه. About time, amigo. Grab a gun and get to the وقتشه window. داداش یه اسلحه بگیر و بیازی به سمت پنجره. پس میگه تو و بیلی با هم دوست Yeah, بودین. sort of. میگه آره یه جوره. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. بچه همش باید تکون بخورد این از زدنمون. پار کن سلحه بگیریم. آها I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. خب ای داد اون نکبت رو ببین. آه That's when Charlie got hit. و چارلی تیر خورد. Catching us in a لعنت. crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Bam. Bam. ای ریدم. هیچ کدومشون بهشون نخورد. چقدر سکون میخوریم. آها اینم از تو اینم برای تو نبود. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What does that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Whoa. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. باید بریم پایین. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? برو بریم. بیا بیرون. Many would have fled in my place. برو بریم. But I had that false sense of invincibility تو that کورتی؟ many young men have. باشه تو هفتی. What are you saying, تو old man? کورچی اینا کورچی. Jack is just joshing with. بریم بالا خب. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. جانم بابا. Please, silence now. بابو. Where was I? You were heading for the barn. Right. Making my way past a passel of fallen foes.
Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. ببین دیگه بابا. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Finally, I had the stables within my بذار ببینیم reach. چیزی میتونیم باز کنیم. نه. خب اوکی بریم. خشاب گذاری میکنیم بچه ها. تا اینجا که بازی باحال بوده واقعا. و اینجا بود که من شریف یا همون کلانتر رو ملاقات کردم. شریف گرنت اسمش بود. سومری دادش. دست زد به نشونش پسر خواست که فیگور بیاد افتاد زمین. شاهدی داداش و تو اونو به چالش دعوت کردی؟ میگه تو اینو توی رمان خوندی؟ میگه من شنیدم که تو بدون ترس مثل این مار خشکین بهش نگاه کردی و باش دوئل کردی. خب بچه توی این قسمت باید موسمون رو روش نگه داریم روی داداشمون که بیشترین فوکس اون پایین داشته باشه و بتونیم بزنیمش. خب good job. فوکس رو ببین 80%. 80%. 90.9% فوکس و یک گلوله توی پیشونیشتمون. میگه این چیزی نبود که موقع که گرت رو دیدم اتفاق افتاد کلانتر رو. خب چی اتفاق افتاده؟ رفتن تو و بم زدن تو صورتش بوچش دار. و ادامه بده چطور تموم شد؟ میگه پسر این تازه تموم شدنش هم تازه شروع شده ماجرا. بله بریم. وایسا یه لحظه من نه آقا من خواستم اسکیلامو چک کنم. چقدر مسخره. او میگه اون آشغالا اومدن و منو گرفتن. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. وقتی که دستگیر شدم متوجه شدم که هیچ راهی واسه زنده در رفتن وجود نداره. هی روزگار گرفتنش میخواستن اعدامش کنن. برو بریم. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. راه خروجی چیزی. جامیس رفیقی. He was with John Kinney's gang. Hello. And they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. میگه من قول دادم که اون کثافت به خاطر که من تو این لعنتی قرار داده با این گوله بزن. در واقع. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. کیو بیرونه؟ یه خبری Shot هست. Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. اون به چند تا از مامورا شلیک کرد تا راه آزادی منو پیدا کنه. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. میگه بیلی کمکم کرد که درات فرار کنم. این کلید در باشه. My first order of business was finding a firearm. Yes. خب بک. نیاز نداریم این فعلا. Luckily, I located Deputy Bob. یه اسلحه بار. Shotgun. باب اولینگر شاتگان. جوانم بچه دو زمانه است. باب اولینگر شاتگان. خب برش داشتیم. I saw Billy through the window. And he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. الان این چیکار میکنه؟
این ریلود سریعتر میکنه، من نمیخوام. بعدش باید اینو بگیریمش که بتونه بیشتر تیر بگیره. Hell yeah. That scatter gun was خشاب like a گذاری میکنیم double-barreled بچه. howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. Guards were everywhere looking for it. خشاب گذاری. Anybody see him? واو. میشه رفت اونور ها. I had to jump from roof to Oh, roof very like a good. damn alley cat. Whoa. I followed the planks where I could, but Yes. some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a خب اینجا fugitive. باید بریم. So that bastard you were after, what did he do? He did me تو and آشغالی my که رفتی family a دنبالش چی grievous شد؟ میگه اون harm. But I knew if I was ever going to find خانواده‌مو him, I would need to بهشون get رنج my داد به ever-loving ass خانواده‌ام out و of there. من قول دادم پوستشو بکنم. I tried to be stealthy and به sneak نظرم my بذار با این way شاتگانه past. بریم جلو حال کنیم. این واسطو این واسطو But کوفتی hell, if they weren't all Hold waiting on. for me. این برای تو. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. خب See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. بسیار عالی. I was just glad این I had کشی Deputy بود، چیز Bob's نبود. mean-ass shotgun. نه بریم. شاتگان رو پر کن بریم سراغ این نکبت ها. There's children here. خب اون از تو. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln Work on. wanted to put me in the ground. I knew I needed از to تو find a دیگه. horse. I واو. never did have a great fondness for those poor-legged grass eaters. Smelly, یکی اینجاست. sweaty, ungrateful beasts. We priced them too آشغال کله high. خر. اینم از تو. واو یکی دیگه همون بره. برو بالا. بچه راهو با این ستاره نشون گذاری میکنه. خیلی بالا. خب Well, where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. من اینو میخوام انتخاب And کنم. that's when it occurred to me این بالتره، why تیر Billy بیشتری هم set me میگیره. free. بریم. That son of a... S A S A. Respect for decency. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Boy, you are shit out of خب اینو بیار. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. خب Because everybody in Lincoln would be dead? No, این واسه تو. I was Billy. And all that blame would fall on him. این واسه تو. اونم واسه Bob تو. Ollinger was organizing a posse to put me down. وای وای. He was already a Porco, mean porco, son of a porco, bitch, porco. but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. اینم واسه تو. برو. بلند شو تا بزنم آها. این از این. این واسه تو. این ورم بچه‌ها. این برای تو. یکی هم بزنی تو پای اون نکبت. یا بیرون. کی داره منو میزنه؟ این هم برای تو. بیا بیرون. این نکبتی بچه اینجاست. وای اینجا بود. نه. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. بودو بریم. I guess Billy saved your ass.
taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right میگه after بیلی he بابا shot کش، Deputy میگه Bell. بیلی بابا No, نکش. sir. خب چی شد؟ Because Bob came right up behind me, angry as hell. میگه that باب Billy اومد had پشت let out. سر من به Hello, صورت خیلی Bob. عصبانی. I said, I think you better let me go. And و he منم بهش said, گفتم بهتر من I بذاری don't برم، think من so, برم. boy. Not with و منم my گفت من فکر shotgun. نکنم بذارم So we بری. stood اونم there با in the middle شاتگان of the من. street. شاتگانی Eyeballs to داداش eyeballs. دزدیده. He intended to نافش kill me, بیرون and I بچه، knew I شکم رو نگاه had کن. no choice but to defend myself. %69 بزنش. بام. I killed him in a fair fight. Everybody saw I had اونه no توی damn مسابقه choice. عادلانه کشته. Lincoln عادلانه got چی؟ him depopulated that day. خب بچه این That دفعه بریم Garrett تو gunned قسمت down Billy 3 اسکیلامون. months later. گفتم اینو So باید his بگیریم escape که was all for naught anyway. توی شاتگانامون بهتر شد. اینم بود. اینم هست بعدا میگیریم اینا رو. برو بریم مرحله بعد.